Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to the story number 91. This class in American English, we teach you stories. Through stories, you are asked to come here and present yourself the story. So English communication is developed through storytelling. Through story, we teach you morality. Through story, we change your certain attitudes and behaviors. So this is a story which says, if you do good to others, good things will come to you. If you do evil to others, evil will come back to you. So it is just for every action there is an equal and opposite reaction, isn't it? So if you do good, you get good. If you do bad, you get bad. So if you think good, you get good thoughts. If you think bad, and your actions is going to be bad, and it will affect you. So this is a story. A woman baked chapati. You know what I mean by chapati? A roti. For members of a family, for her family members, and an extra one for a hungry passerby. So she makes an extra chapati for whoever poor people who are passerby, they can eat the chapati. She kept the extra chapati on the windowsill. What do you mean by windowsill? The window is there, the basement of window, it is called sill. She kept the chapati on the windowsill for whosoever would take it away. So whoever wants, they can take it away. Every day, daily, a hunchback. What do you mean by hunchback? A man who bends and walks came and took away the chapati. Instead of expressing gratitude, instead of saying thank you, he muttered the following words. What did he say as he went away? The evil you do remains with you. So whenever he takes the chapati, he always says, if you do evil, you get evil. The evil you do remains with you. The good you do comes back to you. Right, sir? Evil if you do, you get evil. If you do good things will come to you. This went on day after day. Daily he used to say. Every day the hunchback came. The hunchback man came, picked up the chapati. He took the chapati and uttered the words. What did he say? The evil you do remains with you. Evil if you do, it will always be with you. Good you do comes back to you. Good will come to you. So the women felt irritated. She was feeling what? This man is not telling thank you. Rather he is saying all these philosophies. Not word of gratitude. He is not thanking. She said to herself, every day this hunchback utters this jingle. Jingle means what? Same type of words. What does he mean? One day, exasperated means what? She is so disgusted. She decided to do away with him. She thought, I am going to kill this fellow off. I shall get rid of him, this hunchback, she said. And what did she do? She added poison to the chapati. She added some poison to the chapati she prepared for him. The chapati which she prepared, she added poison. As she was about to keep it on the windowsill, her hands trembled. Her hands was trembling. She's a housewife, hands was trembling. What is this I am doing? Oh, I am doing a stupid thing. What am I doing? She said immediately. She threw the chapati into the fire. Prepared another one and kept it on the windowsill. So she made one other chapati and kept it on the windowsill. As usual, the hunchback came, picked up the chapati. So she prepared a fresh chapati, poison chapati, she threw it in the fire. So once again the hunchman comes, takes the chapati and uttered the words. What did he say? The evil you do remains with you. The good you do comes back to you, hunchman says. So the hunchback proceeded on his way. Blissfully means what? Very happily, unaware of war raging in the mind of the women. In the mind of the women, she was thinking, so angry. Every day as the women placed the chapati on the window sill, she offered a prayer for her son who had gone to a distant place. So whenever she keeps a chapati, she prays for her son. She had only one son who had gone to a distant place. To seek means what? To search his fortune, to have a good income, to get a good job. So whenever she keeps chapati, she used to think about her son. For many months she had no news of him, no news at all. She prayed for his safe return. So that evening, the same day when she threw the poisonous chapati into the fire and she kept a good chapati to the hunchman, that evening there was a knock on the door.
As she opened it, she was surprised to find her son standing in the doorway. She saw her son standing in the doorway. He had grown thin and lean. He has grown very thin and lean. His garments were tattered. His dress were completely torn. He was hungry. He starved and weak. Starved means what? Begging. And he became so weak. As he saw his mother, he said, Mom, it is a miracle. Miracle means what? Something which is a magic type. It is a miracle. I am here. While I was but a mile away, from here 1 mile away, I was so famished. Famished means what? So with the hunger, I fainted. That I collapsed. Mentally, I was collapsed. I would have died. But just then, an old hunchback passed by. A old hunchman was passing by. I begged of him for a morsel of food. Means what? One handful of food. Give me some food. Morsel of food. And he was kind enough to give me a whole chapati. He gave me a whole chapati. As he gave it to me, he said, this is what I eat every day. Daily I eat only this chapati. Today I shall give it to you. Today I am giving it to you. For your need is greater than mine. So you are about to die. So you need to eat. So your need is more greater than mine. So you eat the chapati. As the mother heard those words, her face turned pale. Her face turned pale means what? Blood is not there, completely white color. She leaned against the door for support. She remembered the poisoned chapati. That day she made poisonous chapati. If alone she has not put the chapati into the fire, if the henchman would have taken the poisonous chapati, that chapati would be given to her son and he would have died. That she had made that morning. Had she not burnt it in the fire, it would have been eaten by her own son and he would have lost his life. He would have died. It was then that she realized the significance of the words. Then she came to know about the importance of the word. The evil you do remains with you. Evil you do will always be with you. The good you do comes back to you. The good you do comes back to you. Do good and don't ever stop doing good. Always do good. Don't stop doing good. Even if it is appreciated at that time. Even if it is appreciated at that time. If you like this, share it with others. And I bet so many lives would be touched. So try to pass this story to everybody. Right, sir? So I request, so what do you understand? Do good. Good things will come to you. Do bad things will come to you. Yes, I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand this philosophy. Yes, please come forward and tell in short the philosophy. Yes, sir. Here's a woman in a village who every day makes chapati, and she keep the one chapati in the window sill, where the passerbys can take it and eat away. A humpback man every day comes and he takes it and go away, and he always instead of words there, the evil you do remains with you, the good you do come back to you. Every day he told, the woman got angry. Every day we are giving him chapati. Why he's not appreciating me? He's always telling these words back and back. And one day she got very angry and she made a chapati with poison. And she thought of giving that. When she went and keeping the chapati in the windowsill, she thought his hand was trembled, and she thought that. If we do this, then why we are a humankind? Like that she thought, and threw the chapati in the fire, and she made another chapati. She made another chapati and kept in the windowsill. The humpback daily, he came and took away the chapati, and instead there the same words. Whenever she gives chapati to the humpback man, she thought of his her own son, who went long distance for searching a good job. Then one day her son came back with very solo performance, with a very toned, untidy dress. He came and told his mother that he was in a death.
he was about to death, but one humpback man who came and gave the chapati to him when he was hungry, that made his life to live still. So that the woman thought of the humpback man and deprived himself. Yes, Miss Divya, please come forward and tell the story and what you are able to understand. So tell the moral of the story and what you are able to understand from this. Yes. Hello friends, story of the wonderful story with powerful story. One woman is prepared to daily chapati. Daily one chapati is window skill. Window skill. The man that taken daily chapati. One time woman is very hungry. Poison mixed chapati one window skill. The again come the woman taken the chapati's fire. Suddenly my son come. Were very tired and think very tired is mom. One man is taken the chapati. I will eat. He told you mother. His mother is by the way, story of the morals. Always people and men and women a good thing. Don't bad thing. Do good thing and Look at the don't camera. ever stop doing good. Thank you. Okay, good. You come. Stay the philosophy. Good morning, friends. This story is a very inspirational story, and the story moral is you will do with others, the good happens with you, and you will doing bad for others. They will come back in the life, and in the life you will always good. Don't stop the good, and when you doing for others for some plans to do for some bad to others, that will come with you. And Okay, good. மேடம் இங்கிலீஷில் அது தமிழில் ஓகே தமிழ் நண்பர்களே ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வைக்கிறோம். தமிழ் கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சும் திறனை வளர்க்கிறோம். தமிழின் மூலமாக உங்களுடைய அகத்தாய்வு, தமிழின் மூலமாக இந்த கதையின் மூலமாக உங்களுடைய மனோ குணாதிசயங்களை நாங்கள் மேன்மைப்படுத்துகிறோம். இந்த கதையின் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, கெட்டதை நினைக்கிறாய், கெட்டதை செய்கிறாய், அந்த கெட்டது உனக்கு வரும். நன்மையை செய்கிறாய், நல்லதை நினைக்கிறாய், நன்மை உனக்கு வரும். கெட்டதை நினைக்கும் பொழுது கெட்டது உனக்கு வரும், நல்லது நினைக்கிற பொழுது செய்கிற பொழுது நல்லது உனக்கு வரும். இதுதான் சாதாரண ஒரு முக்கியமான ஒரு மிக அடிப்படையான ஒரு தத்துவம். ஸோ இந்த கதையின் மூலமாக ஒரு பெண்மணி தினந்தோறும் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு அனைவருக்கும் சப்பாத்தி செய்கிறார். ஒரு சப்பாத்தியை மட்டும் தன்னுடைய ஜன்னலிலே வைத்து விடுகிறாள். பசியுடன் வருபவர்கள் அந்த சப்பாத்தியை எடுத்து செல்வதற்கும் சாப்பிடுவதற்கும். தினந்தோறும் அன்றாடம் ஒரு கூன் விழுந்த மனிதர் அன்றாடம் அந்த சப்பாத்தியை எடுத்துக்கொள்கிறார். எடுத்துக்கொண்டு அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள், நீ நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும், கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும். இது அன்றாடம் அந்த கூன் விழுந்தவர் எடுக்கிற பொழுது, சப்பாத்தியை எடுக்கிற பொழுது சொல்கிறார். ஆனால் அந்த அம்மையாரை பார்த்து நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை. இது அந்த அம்மாவை கோபப்படுத்துகிறது, எரிச்சல் படுத்துகிறது. இந்த மனிதனுக்கு நாம் சரியான பாடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விஷத்தை தடவி வைத்து விடுகிறார் அந்த சப்பாத்தியிலே. திடீரென்று அவர் அந்த ஜன்னல் வைக்கிற பொழுது கைகள் நடுங்குகிறது. அந்த சப்பாத்தியை எடுத்து நெருப்பிலே போட்டுவிட்டு நல்ல சப்பாத்தியை எடுத்து வைத்து விடுகிறார். அப்புறம் அந்த சப்பாத்தியை எப்பொழுதெல்லாம் தினந்தோறும் சப்பாத்தி வைக்கிற பொழுது தன்னுடைய ஒரே மகன் ஊர் விட்டு ஊர் சென்று பிழைப்பதற்காக, வருமானம் ஈட்டுவதற்காக ஆண்டை நாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்க செல்லக்கூடிய மகனை நினைத்து அவன் திரும்ப வர வேண்டும் என்று வேண்டி அந்த சப்பாத்தியை வைத்து கொண்டே இருக்கிறான். அந்த விஷம் வைத்த அந்த நாளும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள். ஆன்றைய நாள் கதவு தட்டப்படுகிறது, கதவை திறக்கிறாள். அங்கே தன்னுடைய மகன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். எப்படி நின்று கொண்டிருக்கிறான்? வசதியானவனாக வருவான் என்று எதிர்பார்க்கிற பொழுது பிச்சைக்காரனாக, உடல் துணிகள் எல்லாம் கிழிந்து பசி பட்டினியிலே வாடிய முகத்துடன் அன்னையிடம் சொல்கிறான், அன்னையே, இன்று நான் உயிர் பிழைத்தது மிக மிக பெரிய விஷயம். இங்கிருந்து 1 மைல் தூரத்திற்கு முன்னாடி நான் மயங்கி விழுந்து விட்டேன், பசியால் துடித்தேன். அப்பொழுது ஒரு கூன் விழுந்த மனிதர் வந்தார். அவரிடம், ஐயா, உணவு, ஒரு கையளவு உணவு இருந்தால் கொடுங்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர் தன்னிடம் இருந்தக்கூடிய ஒரு சப்பாத்தியை கொடுத்து,
நான் தினமும் இதைத்தான் சாப்பிடுவேன், இன்று இது உனக்கு தேவையாக இருக்கிறது, நீ சாப்பிடு என்று சப்பாத்தியை எனக்கு கொடுத்து விட்டார். அந்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்ட புத்துணர்ச்சி, தெம்பு, அதுதான் எனக்கு உயிர் கொடுத்த சப்பாத்தி, அதனால் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்கிறான் அந்த மகன். தன் அன்னையார் இதை கேட்டவுடன் கொஞ்சம் தடுமாறுகிறார், முகம் வெளிறிவிட்டது. ஏனென்றால் அன்று காலையில்தான் அவர் விஷம் தடவிய சப்பாத்தியை தடவி வைத்திருந்தார். அந்த சப்பாத்தியை எரித்து விட்டார். நல்ல வேளை எரிக்காமல் விட்டிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? அந்த கூன் விழுந்த மனிதர் அந்த சப்பாத்தியை எடுத்து சென்று அவருடைய மகனுக்கு கொடுத்திருப்பார். ஸோ மகன் உயிர் இறந்திருப்பார். ஸோ இதன் மூலமாக என்ன தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டீர்கள்? நல்லதை செய்கிற பொழுது நல்லது உங்களுக்கு வரும், கெட்டதை நினைக்கிற பொழுது, கெட்டதை செய்கிற பொழுது கெட்டதுதான் உங்களுக்கு வரும். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. We have come here to the story number 92 and 93. Through stories we teach you English communication. Through stories we teach you what is life is all about. Through stories we teach you inspiration and motivation. Through stories we change your attitudes and behavior. Dear friends, two of them are there. Why do they shout? What is the reason of them shouting and speaking? Have you heard people talking in phone? They shout and speak. Have you heard? When they're walking in the street, you can find talking in the cell phone, they shout. Why do they shout? When the two parties, when the misunderstanding is there, they shout because even though they are sitting close together, their hearts are far away, around 1 to 2 kilometers or 3 kilometers. Though they shout and say, so that they want their words to be heard by their opposite parties. That is the reason why they shout. So whenever somebody shouts and speak, understand there is a misunderstanding. Whenever people talk so softly, it means both the hearts are merged together. So they have a good understanding. There they speak very softly. Still, if you are so close together, both two are one, then they just whisper, and by looking at the eyes, they pass the message. So this is the philosophy here. Nice short story with a moral. Why we shout in anger? Why do we shout in anger? Dear friends, a Hindu saint, you know Hindu saint, one Sagaracharya, like one Swamiji, a Hindu saint, he was visiting river Ganges to take bath, found a group of family members on the banks. What do you mean by banks? It is not the bank where you go and take money. It is the river bank, right? Shouting in anger at each other. All are shouting each other. He turned to his disciples. He turned to his followers, smiled and asked, why do people shout in anger, shout at each other? So the Swamiji is asking his disciples, you know the secret? Why do people shout at each other? Disciples, they thought for a while. One of them said, because we lose our calm, we shout. We lose our calm, we shout. But why should you shout when the other person is just next to you? If the person is next to you, why do I shout and speak? Why do the manager shout at his assistant manager? Why do they shout? You can as well tell him what you have to say in a soft manner. You can say in a soft manner. But why do you shout? Asked the saint. Disciples gave some other answers, but none satisfied the other disciples. So nothing was able to be satisfied. So finally the saint explained, when two people are angry at each other, what do you mean by angry, sir? When I expect something from you, when you don't do that, when my expectation is not according to your action, then the feeling called angry comes in. Their hearts distance a lot, right? So when two people are there, when they are angry, their hearts are separated. It is going farther and farther, further and farther to cover that distance. To cover the distance, they must shout to be able to hear each other. So even though they are close to each other, sitting next to each other, but the hearts are separated. To make up the distance, they shout. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other to cover that great distance. So more the angry, more the distance, so more he has to shout. What happens when two people fall in love? When two people fall in love, what is love, sir? The feeling called love is
whatever you do, I'm ready to accept. Whatever I do, you must accept. So this understanding is called love. Each is ready to sacrifice their wish for the other. That is love. It is a commitment. So they don't shout at each other but talk softly. When they love each other, the hearts become closer and closer. So they talk silently, because their hearts are very close. When hearts are very close, what is the duty of the heart, sir? Heart has a duty. What is the duty of heart? It pumps the blood. Heart's duty is pumping the blood. But when you get one news, one sad news, somebody is dead, your loved ones, why do you get a heart attack and die? Some people die, right? So your heart starts paining. So something is there, one feeling, it is inside the heart, right? So the distance between the lovers is either non-existent, no distance at all, or very small distance may be there. The saint continued, when they love each other even more, very strong love it is, then what happens? What happens? They do not speak, only whisper, and they get even closer, still closer. Just Rama and Sita. Rama looked Sita at the first time, Sita looked Rama, and both were able to communicate a lot of messages through their eyes, and both understand and both transmit their love to their messages through their eyes, closer to each other in their love. So dear friends, finally they even not whisper, they only look at each other, and that's all. Only looking is enough. The communication is past. The opposite party, just by looking, they understand the message and do the action. That is how close two people are when they love each other. So when they love each other, it is enough. The eyes can send the message. No need to shout, no need to speak. By sending the message through the eyes, they are able to understand what to do. He looked at his disciples and said, so when you argue, do not let your hearts get distant. So whenever you go for an argument, maybe a group discussion, don't shout, don't shout. Do not say words that distance each other more. See, suppose you shout, idiot, and he says, nonsense. So the distance is going farther and farther, right, sir? Now, coming here, yes, or else there will come a day. If you keep shouting, then what happened? There will be coming a day. Your friend, you shout at your friend, still you shout more. Then what happened? The distance goes up, and more the distance, then what happens? One day the relationship will be cut. The distance is so great that you will not find the path to return. So the distance is more, then hearts cannot, it is impossible to come closer. So this is the most important. So you understand why people shout. It is not necessary to shout. Now coming here to the next topic, story 93. The story of a blind girl, true love. Dear friends, when our status changes, when our position changes, when we earn a lot of money, we are not the same person, right? Suddenly you are occupied with all the position and status, so you distance, and people change. People change, it's for something else is good, but people change when money comes, that is bad. If people change when status comes, it is bad. People change when they become more educated, more and more educated, and they try to avoid others, then that change is wrong. So change because of power, position and money, that is very bad. So there was a blind girl who hated herself just because she was blind. There was a blind girl, she hated blindness. She was blind girl, so she doesn't like blind people. She hated everyone except her loving boyfriend. She hated everybody except her boyfriend. He was always there for her. So this boy is a true lover. Always he was with his girlfriend, the blind girl. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. She told her boyfriend, only if I am able to see the world, only then I am going to marry you. So one day someone donated a pair of eyes to her, and then she could see everything including her boyfriend.
So one day somebody donated her eyes. She was able to see. First time she seeing the world. She saw the doctor. She saw the boy, her boyfriend. Everybody she was able to see. Her boyfriend asked her, now that you can see the world, will you marry me? Now the boyfriend asked, now you can able to see the world, will you marry me? The girl was shocked when she saw her boyfriend was blind. She opened her eyes. The boyfriend was asking, will you marry me? When she opened the eyes, she saw her boyfriend's eyes as blind. He's a blind person and refused to marry him. She refused to marry that boyfriend. So her boyfriend walked away in tears and later wrote a letter to her saying, just take care of my eyes, dear. So the boyfriend, the lover, wrote a letter stating that, please take care of my eyes. So who donated the eyes? It is the boyfriend. So this is how human brain changes when the status changed. When the status changes, the human mind, the human brain changes. Only a few remember what life was before. So people, they forget their past. Only few people remember their past and who's always been there even in the most painful situation. So there are people who, whatever it is, they stand till their death. So here is a person who donated his eyes, but she was able to forget the past and she cursed him and he went away. Hope you are able to understand two stories, why people shout and people change because of money, power and position. So now I request you young gentlemen to come forward and speak and tell what you are able to understand. Please come forward one by one. Yes, start. Good evening to all. I tell about the second story, moral. Today humans are loving in our status only, not in our heart or good person or good thing. Don't like only for our status only or love him. That is. Okay, good. You gentlemen, come forward. The moral of this story is first story, why people shout. If there is some distance between two people, their heart are not together, and then everybody shout. If their hearts meet together, so nobody can shout, but they speak very slightly. So that's the only moral. So people should not shout on everyone. And this story, when the people got some money, power, so if they got money, so power, status of their men are also changed. So like the story, the girl have no eyes, he was blind. So when he got the eyes, after that he refused to marry her boyfriend. So that's the power, or her status also changed when he got the eyes. Thank you. Good, Ilakya, please. Thank you. Hi friends, I'm here to talk about this moral of the story. People are shouted because they don't have a good understanding. When they get good understanding means that time they will speak in a politely. Now you can shout and say, nothing wrong. Heart is not far away, you can shout because it's recording, no? Okay, so don't shout to others, it will affect to others. The second moral of the story is, nowadays love will come based on the status. So that's it. Okay, good. Yes, Divya, please come forward. Yes, you come. Vakil, come. Parvala. Yes, now she is going to speak in Tamil. Yes, yes, next, Geeta. Next. Geeta, ready? இப்போ இந்த ஸ்டோரியில இருந்து என்ன Mic, தெரியுது? keep closer, mic. இப்போ இந்த
ஸ்டோரியிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வந்து நம்ம எல்லார் மேலேயும் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் போது அன்பை வந்து நிறையா தெரிவிக்கிறோம், கிட்ட இருக்கும் போது அடிக்கடிக்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த கதை என்ன தத்துவம்? அந்த Okay, okay. Okay, yes, Geeta, please come. Okay, you gentlemen, your left. You leave. Vam. Tandi. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பேச்சு பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய அகத்தாய்வு, உங்கள் எண்ணம் எல்லாற்றையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய கதைகளாக இருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், ஏன் மனிதர்கள் கத்தி கத்தி பேசுகிறார்கள், ஏன் மனிதர்கள் குரலை உயர்த்தி பேசுகிறார்கள், ஏன் சில பேர் அமைதியாக பேசுகிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, இதயங்கள் விலகி இருக்கிற பொழுது அந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்காக இவர்கள் கத்தி பேசுகிறார்கள். அன்பான உள்ளங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணையும் பொழுது அங்கே பேச்சு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது, சொற்கள் ரொம்ப சன்னமாக பேசுகிறார்கள். சிலர் ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகுகிற பொழுது அங்கே கண்கள் மூலமாக தங்களுடைய பாஷைகளை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கதையை பார்க்கிற பொழுது ஒரு இந்து சாமியார் கங்கை நதியை கரையோரம் குளித்து கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுடன். அங்கே ஒரு கூட்டமாக குடும்பத்தார் சத்தமிட்டு சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், சத்தமிட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ குரு சிஷ்யர்களிடம் கேட்கிறார், எதற்காக அவர்கள் கத்தி பேசுகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்க சிஷ்யர் சொல்கிறார், தெரியவில்லை என்று சொல்ல, அப்ப குரு சொல்கிறார், இவர்கள் கத்தி பேசியிருக்கிற காரணம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒருவர் கோபப்பட்டு இருக்கிற பொழுது, அங்க கோபம் என்று வருகிற பொழுது அந்த நபரும், அந்த கோபப்படுகிற நபரும், கோபப்பட்டு அவர்களை திட்டக்கூடிய அந்த நபரும், ரெண்டு பேரும் இதயங்கள் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது. அந்த இடைவெளியை குறைப்பதற்காக இவர் கத்தி பேசுகிறார், அவரும் கத்தி பேசுகிறார். ஸோ இன்னும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் கத்தி பேசுவதில்லை, மெதுவாக பேசுகிறார்கள். இன்னும் இதயபூர்வமாக அவர்கள் பழகுகிற பொழுது அங்கே அவர்களுக்கு இடைவெளியே இல்லை, கண்கள் மூலமாகவே, செய்கைகள் மூலமாகவே ஒருவருக்கொருவர் பாஷைகளை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, நாளை முதல் நீங்கள் பேசுகிற பொழுது சத்தமிட்டு பேசுவதை குறைத்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சத்தமிட்டு பேச பேச அங்கே உறவுகள் பிளக்கப்படுகிறது, அங்கே உறவுகள் நீண்ட தூரம் விலகிச் செல்கிறது, மறுபடியும் அந்த உறவுகள் மறுபடியும் சேருவதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் சென்று விடுகிறது. ஸோ இந்த கதையின் தத்துவம் 93, மனிதன் அதிகாரம், பணம், கௌரவம், அந்த தகுதிகள் வருகிற பொழுது மக்கள் மாறிவிடுகிறார்கள். தாய் தந்தையார் மகனை அன்பாக வளர்க்கிறார், மகன் பெரியவனாகிறான், அந்தஸ்து கௌரவம் வருகிறது, தன்னுடைய பெற்றோர்களையே கேவலமாக நடத்தக்கூடியதை பார்க்கிறோம். அதை போன்று காதலன் காதலியாக இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு சில தகுதிகள் வருகிற பொழுது அங்கே தன்னுடைய காதலியையோ காதலனையோ மாற்றி தரம் தாழ்த்தி பேசி அவர்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்கள். ஸோ இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு கண் தெரியாத ஒரு பெண், அவளுக்கு ஒரு காதலன் இருக்கிறான். அவன் காதலனிடம் சொல்கிறாள், நான் கண்களை பெற்றவுடன் தான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று. ஒரு நாள் யாரோ ஒருவர் அவளுக்கு கண்களை தானம் செய்கிறார்கள். இவளுக்கும் கண் அறுவை சிகிச்சை நடைபெறுகிறது. கண்களை திறந்து பார்க்கிறாள், டாக்டரை பார்க்கிறாள், காதலனை பார்க்கிறாள். அங்கே அதிர்ச்சி அவளுக்கு காத்திருக்கிறது. தன்னை போன்று தன் காதலனும் குருடனாக இருக்கிறான், தனக்கு இப்பொழுது பார்வை வந்து விட்டது என்று அவள் காதலனை பார்த்து கோபமாக பேச காதலன் அழுது கொண்டே செல்கிறான். செல்வதற்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு கடிதத்தை எழுதி வைத்துவிட்டு செல்கிறான், என் கண்களை நன்றாக கவனித்துக்கொள். இங்கே கண்களை தானம் செய்தது அந்த காதலன். ஸோ மனிதர்கள் தங்களுடைய பதவி, கௌரவம், பணம், பொசிஷன் இவைகள் எல்லாம் வருகிற பொழுது தங்களுடைய இறந்த காலத்தை, தாங்கள் ஏணி வந்த படிகளை மறந்து விடுகிறார்கள். ஸோ நம்மளுடைய எந்த தகுதிகளில் இருந்தாலும், என்ன வசதிகள் வந்தாலும் நம்மளுடைய இறந்த காலத்தை நாம் மறக்கக்கூடாது. இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to American English Center. Take your storybook. We have come here to the story number 94. So dear friends, through stories we teach you English communication skills. Through stories we teach you behavior patterns. Through stories we teach you morality. Now coming here, these are some of the short stories. Nearly 6 stories are there. The first short version says about the love from a child. When a child
the child's heart, everything, it's, it's very pure. You can find the purity of love from the children. So today, at the Atlanta airport, as I walked off a plane dressed in my army uniform, so this gentleman says, I'm an army man, I'm coming from Atlanta airport wearing my army uniform. A little girl grabbed my hand. A little girl caught my hand and asked me if I would be going back overseas soon. So the girl child asked me, will you be going back to foreign country? I told her I would be in 6 weeks. After 1.5 months, after 6 weeks, I'll be going abroad. She smiled and said, can you please tell my daddy that I love him? So the child says, can you go and tell my daddy who's in overseas that I love him? My mummy told me he is never coming home from over there. So my mummy says that he is not going to come back from there. See, in the war, whether it is in Iraq or in Afghanistan or in Syria, so whichever the country, wherever the war happens, even in India, Pakistan, between India and Pakistan, between China and India, in Kashmir, so the children, they are the people who suffer a lot because they depend on their parents for love and security, and when father dies or mother dies, they are the most affected. So let us put an end to the war. This is the first story. Next, today when I slipped on the wet tile floor, a boy in a wheelchair caught me. So a wet tile floor, I slipped. A wheelchair boy caught me before I slammed my head on the ground. I was about to bang my head on the floor, but a boy who was in a wheelchair caught me. He said, believe it or not, that's almost exactly how I injured my back 3 years ago. So this is how 3 years before I injured my back, and now I am in a wheelchair. So this should be your philosophy. You have undergone sufferings. You shouldn't allow others to suffer. Maybe you have undergone a lot of pains in your life. Don't allow your friends or brothers or sister or son or daughter to suffer those type of problems. Now coming to your third story. Today my father told me, just go for it and give it a try. My dear son, whatever it is, try. You want to write IAS examination, try. You want to write your railways examination, right? You want to take part in sports, try. If you want to act in movies, sing a song, try. You don't have to be a professional to build a successful product. You want to start a business, do it. It is not necessary that you should have a MBA degree. It is not necessary that you should have 10 years experience. It is not that you should need a powerful communication skills. So it is not a professional thing which you need to start something. Amateurs started Google and Apple. Google is one of the world's best company. It is in telecommunication. Apple, they deal with hardwares and softwares. So these two companies are started by amateurs. They are not professionals. Professionals build Titanic. Ship is built by professionals. See what happened? Google has grown. Amateurs has made. Apple has grown into a one of the world's best company, but Titanic it sunk, right? Professionals. So it is amateur. So give a try. Don't bother whether you are an amateur or a professional. Today, exactly 20 years ago to the hour, I risked my life to save women who was drowning in the rapids of the Colorado River. So 20 years back, I saved a lady, I saved a girl who was drowning in the river because of the waves. And that's how I met my wife, the love of my life. So daily, morning to night, you may meet a lot of people. Some people give transformation in your life. You don't know who it is. Some people may give happiness. Some people may give sadness. Some people make you to grow. Some people may pull your leg down. Some may praise you. Some may insult you. That's all life is all about. So this is the fourth, interpersonal relationship. Fifth, today I asked my mentor, a very successful businessman in his 70s. I asked my leader, I asked my boss, I asked my professional person, a mentor who is 70 years old, what's his top 3 tips for success? To be successful, what are the 3 tips? I asked my mentor. He smiled and said,
read something no one else is reading. So read something no one else has read. Think something no one else is thinking. So the thought process should be different. Read something no one has read. Think something which is not normal, and do something no one else is reading, and do something no one else is doing. So do something which no one else is doing. So read something no one is reading, think something which is no one is thinking, do something which no one is doing. This is the secret of success. Now, sixth story. Today I interviewed my grandfather for part of a research paper. I interviewed my grandfather. He is a scholarly person. I am working on for my psychology. So it's a psychology class. This boy is in a psychological class. He wants to interview his grandpa for certain lessons, part of his assignment. When I asked him to define success in his own words, so I asked my grandfather, tell me what is success according to you? He said, success is when you look back of your life and memories make you smile. Right, sir? So you think about the past. When you think certain incidences and you laugh or smile or gives you nice feeling. So that is success. If you enjoyed these shots, yes, so whenever you return back, whenever you think about the past, whichever things makes you to smile and laugh and be gives good feeling, that is success. Able to understand, sir? So six short stories. The problem with the war, the death, and the children are affected, number one. Today, second is, you might have suffered some problems. You don't want others to also suffer the same problem. So you should help others by the sufferings which you have undergone, and you should see through that no one suffers like you. Third is, try. Don't just wait. So professionals build Titanic and amateurs build Google and Apple. So try, don't wait. Next is, you meet a lot of persons. Some people may come all through your life. And next one is 3 tips for success. Think something differently, read something differently, do something differently. And next is psychology. What do you mean by that? Thinking about the past and whichever brings you good feelings, those are the moments of success. So dear friends, we have come here to the story number 95. So this story says a wise counting. See, Emperor Akbar. So what you should need is a sense of humor. In this story, it says you need a sense of humor, a witty wits. Your wits, you should have that quality of speaking in a witty manner. So, but it shouldn't hurt others, insult others. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. Courtiers means what? His ministers. So he used to give riddles and puzzles. We often ask questions which were strange and witty. He often asked questions which were strange and witty. Witty means what? Funny. Akbar used to ask questions which is funny. It took much wisdom to answer these questions. To answer these questions, you must be a wise man to answer these questions. Once he asked a very strange question. What is the question he has asked? The courtiers were dumbfolded by his question. So the ministers were just shocked by his question. What is his question? Akbar glanced at his courtiers. Akbar just looked at his ministers. As he looked one by one, the heads began to hang low in search of an answer. So Akbar put forward a question. Others were not able to answer. They were putting their head down. No one was able to answer the question. It was at this moment that Birbal entered the courtyard. Birbal is considered to be a minister in Akbar's court. So Birbal entered there, and Birbal, who knew the nature of the emperor, quickly grasped the situation. He knew the mentality of Akbar, and immediately he got what's going on there. May I know the question so that I can try for an answer? So Birbal told Akbar, Akbar, please tell me the question.
I'll try to find an answer. So Akbar said, how many crows are there in the city? In the city, how many crows are there? So without even a moment's thought, Birbal replied. What did he reply? There are 50,589 crores. 50,589 crores, my lord. Who says? Birbal says. Akbar asked a question, how many crores are there? Nobody is able to answer, and Birbal says 50,589 crores are there in our city. How can you be sure? Asked Akbar. Akbar asked, how can you be sure that 50,589 crores are there? And Birbal said, make your men count. You send all your army men and count the crows. How many is there? My lord, if you find more crows, it means some have come to visit their relatives here. If you find 1 lakh crows are there, then it means that some of the crows from other cities has come to visit their relatives. If you find less number of crows, maybe if only 20,000 is there, it means some have gone to visit their relatives elsewhere. So these crows in your city has gone to some other kind of city to visit their relatives, right, sir? So this is the wit. So a witty answer will serve its purpose. So you need witty, the sense of humor. And here these are the short stories. I request this gentleman, what you are able to understand, still only the essence, not the entire story. Yes, please come forward. Only the essence. Yes, the short story one says about the person who went for the war, who will not come back, they will die, about the children's mentality. The second story says that if we have been experienced one thing, we should not, if it's good, we can help our friends to do that. If it's wrong, we can help them not to do that. And this third story say about that, if you can try anything, you should not leave anything in your life. You must try. If there is any loss or also, we must try again and again. We should not let our fourth story says about the love between the army man and a woman who has been fallen there, and they both love each other and marry each other. And the fifth story say about that experienced person, a man is asking what's the success for life. He says you should be different to each other. You should not follow the same thing. You must be different in yourselves, he says. And sixth, this one says, one boy asks his grandfather what's the reason of success. The grandfather says success means when we think about it, it must be very happy to ourselves and feel some changing in our life. Story number 95, which tells Akbar, a great emperor. Only the essence. He says about we should be witty to each other. We should not be very strange like that. We should be our answer should not hurt one another. We must be very easy to control. Okay, Thank good. you. Yeah. Good morning, friends, and today I'm telling about the story, the wise counting. In the Akbar Empire, the Birbal had the most clever and Look at the camera. Only the story, only the essence. the very clever minister in their empire, and the Akbar should questions how much grows in our empire. All the minister should head down, and Birbal should think in mind, and she would raise hand and said what is the questions. The Akbar will said how many crores in our empires and in our village or etc. And Birbal said the 50,000, the 50,000 and 800. The Akbar said they will send the man and counted the crows. When the crows were less, the Birbal said the crows were getting
getting the relative, and then we thanks. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பேசும் பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தையும் குணாதிசயங்களையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிறோம். இங்கே பார்க்கிற பொழுது கதைகள் 6 சிறு கதைகள் இருக்கிறது. இந்த முதல் கதையினுடைய தத்துவம் எதை சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, போரின் மூலமாக, கொலைகள் மூலமாக அநேகம் பேர் இறக்கிறார்கள். இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் யார்? சிறுவர்கள், சிறுமிகள், குழந்தைகள். இந்த கதையிலே முதல் கதையிலே பார்க்கிற பொழுது ஒரு இராணுவ வீரர் ஏரோப்ளேனில் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு சிறு பெண் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு, நீங்கள் மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கு செல்வீர்களா என்று அந்த இராணுவ வீரரிடம் கேட்கிறார். அந்த குழந்தை கேட்கிறது. இராணுவ வீரர் சொல்கிறார், இன்னும் 6 வாரத்திலே நான் சென்று விடுவேன் வெளிநாட்டிற்கு என்று சொல்ல, அந்த குழந்தை சொல்கிறது, தயவு செய்து என் தந்தையாரிடம் நான் என் அன்பை தெரிவிக்கிறேன், ஐ லவ் ஹிம் என்று சொல்லுங்கள் என்று அந்த குழந்தை அந்த இராணுவ வீரரிடம் சொல்ல, அந்த இராணுவ வீரர் குழப்பத்தில் இருக்கிறார். ஏனென்றால் அந்த குழந்தை சொல்கிறது, என்னுடைய அன்னையார் சொன்னார் தந்தையார் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார், அவர் இனி வரமாட்டார் என்று. அப்படி என்றால் அந்த போரிலே அவர் இறந்து விட்டார் என்று அர்த்தம். ஸோ குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவதற்காக இராணுவ அந்த குழந்தையிடம் சொல்கிறது, தாய் உன் தந்தையார் வெளிநாட்டில் சென்று விட்டார் என்று. உண்மையிலே அந்த அந்த குழந்தையினுடைய தந்தையார் இறந்து விட்டார். ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியது குழந்தைகள் தான், அன்பை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இரண்டாவது கதைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால், தனக்கு நேர்ந்த ஒரு விபத்து, தனக்கு நேர்ந்த ஒரு காயம், தனக்கு நேர்ந்த ஒரு பிரச்சனை மற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான இரண்டாவது கதை. ஒரு நாள் ஒருவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். வழுக்கலான ஒரு பாதையிலே கீழே விழப்போகிறார். தலை முட்டப்போகிறது கீழே தரையிலே. அப்பொழுது சக்கர நாற்காலியில் வந்த ஒரு இளைஞன் டப் என்று அவர் கையை பிடித்து விடுகிறான். அந்த பையன் சொல்கிறான், சரியாக 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எனக்கும் இதை போன்று ஒரே நிலைமை, தலையை முட்டினேன், என்னுடைய முதுகு தண்டு உடைந்து விட்டது, இன்று இந்த நிலையிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த இளைஞரை காப்பாற்றுகிறார். ஸோ தனக்கு ஏற்பட்ட நிலை மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் இந்த இரண்டாவது கதையினுடைய தத்துவம். அதை போன்று நாம் பட்ட துயரங்கள், நாம் பற்ற வேதனைகள் மற்றவர்கள் படக்கூடாது என்கிற ஒரு கண்ணோட்டம், எண்ணோட்டம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது, என் தந்தையார் எப்பொழுதும் நான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். என் தந்தையார் ஆனால் என்னால் ஆரம்பிக்க முடியவில்லை, பயமாக இருக்கிறது. என் தந்தையார் எனக்கு அறிவுரை சொல்கிறார், உனக்கு தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ முயற்சி பண்ணு என்று சொல்கிறார். மேலும் சொல்கிறார், இந்த கூகுள் நிறுவனம் என்ற கம்பெனி அது சாதாரண பயிற்சி இல்லாத, படிக்காத, அனுபவமற்றவர்கள் ஆரம்பித்தது தான் கூகுள் என்ற சர்வதேச நிறுவனமும் ஆப்பிள் என்ற சர்வதேச நிறுவனமும். ஆனால் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவர்கள் கட்டியது, செய்தது டைட்டானிக் என்ற கப்பல். ஸோ ஒன்றுக்கு ஆசைப்பட்டால் அதற்காக தகுதிகளை பார்க்காதே, உன் தனி திறமைகளை பார்க்காதே, ஆசைப்பட்டால் முயற்சி செய் என்று சொல்கிறது இந்த தத்துவம். அடுத்த தத்துவம், தினந்தோறும் காலை முதல் மாலை வரை பல பேரை சந்திக்கிறோம். அதில் ஒரு சில பேர்கள் நமக்கு உற்ற தோழர்களாக, நண்பர்களாக, வாழ்க்கை துணையாக அல்லது எதிரியாக, நம்மை கால வாரிக்கூட விடக்கூடியவர்களாக, நம்மை கேவலப்படுத்தக்கூடியவர்களாக, உடலை பாதிக்கக்கூடியவர்களாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி 20 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி ஆற்றிலே தத்தளித்து கொண்டிருந்த, உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை நான் காப்பாற்றினேன். 20 ஆண்டு காலமாக நான் அவளுடன் இப்பொழுது மனைவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்க்கையிலே எந்த நேரத்திலே, எந்த சந்தர்ப்பத்திலே யாரை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கே தெரியாது. அவர்கள் வாழ்க்கை துணையாக வரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், எதிரியாகவும் இருக்க வாய்ப்புண்டு. அடுத்ததாக, என்னுடைய ஆசானிடம் 5வது கதை. ஆசானிடம் கேட்டேன், ஆசான் அவர்களே, வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது, இதுவரை படிக்காத வித்தியாசமான விஷயங்களை படி, இதுவரைக்கும் நினைக்காத வித்தியாசமான சிந்தனைகளை நினை, இதுவரைக்கும் செய்யாத விஷயங்களை செய்து பார், வெற்றி உன்னதே என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக 6வது தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, வாழ்க்கையிலே திரும்பி பார்க்கிற பொழுது, இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது, இறந்த கால நிகழ்வுகள் உனக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் இன்பத்தையும் நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியும் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தால்
உன்னுடைய இறந்த கால வாழ்க்கையிலே நீ வெற்றி அடைந்து விட்டாய், உன்னுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைந்து விட்டாய், எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும் என்ற அர்த்தம். இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது சோகமும் துக்கமும் வெறுப்பும் வேதனையும் வருகிற பொழுது அந்த வாழ்க்கை, நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு துக்ககரமான வாழ்க்கை, தோல்வி அடைந்த வாழ்க்கை. இறந்த காலத்திலே எது உனக்கு நிகழ்ச்சிகள் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கிறதோ அது இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது சோகம் துக்கம் துயரம் அதைவிட சந்தோஷ உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது நீ வெற்றியடைந்த மனிதனாக கருதப்படுகிறாய் என்று இந்த 6வது தத்துவம் சொல்கிறது. அடுத்த இந்த கதை நம்பர் 95 பார்க்கிற பொழுது அக்பர் அக்பர் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் முகாலய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அதிபராக இருக்கிறார். அவருடைய மந்திரி சபையிலே பீர்பால் என்ற மந்திரி இருக்கிறார். ஸோ இந்த அக்பருக்கு ஒரு பழக்கம், ஒரு விடுகதைகளையும் புரியாத புதிர்களையும் தன்னுடைய மந்திரி சபையிலே வைத்து யார் பதில் சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருந்தார். ஸோ அன்று ஒரு நாள் தன்னுடைய சபையோரிடம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குழப்பமான கேள்வியை கேட்கிறார். அனைவரும் திகிலடைந்து விடுகிறார்கள், முகத்தை பார்க்கிறார், அனைவரும் தலையை தாழ்த்து விடுகிறார்கள், யாருக்கும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அந்த நேரத்திலே பீர்பால் சபைக்குள்ளே நுழைகிறார். அக்பர் பீர்பாலுக்கு புரிந்து கொண்டு விட்டார் என்ன நடக்கிறது சபையிலே என்று. பீர்பால் அக்பரிடம் கேட்கிறார், அக்பர் அவர்களே, நீங்கள் அந்த உங்களுடைய புதிரை சொன்னால், உங்களுடைய கேள்வியை சொன்னால் நான் அதற்கு தகுந்த பதில் அளிக்கிறேன் என்று பீர்பால் அக்பரிடம் சொல்ல அக்பர் கேட்கிறார், நம்மளுடைய நகரத்திலே எத்தனை காக்காய்கள் இருக்கிறது என்று. ஒரு நொடி பொழுது கூட தாமதப்படுத்தாமல் பீர்பால் சொல்கிறார், 55,589 காகங்கள் நம்மளுடைய நகரத்தில் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறார். அக்பர் கேட்கிறார், எப்படி நீ இது சரியாக சொல்கிறாய், எப்படி 55,589 காக்கைகள் இருக்கிறது என்று சரியாக சொல்ல உன்னால் முடிகிறது என்று கேட்க பீர்பால் சொல்கிறார், உங்களுடைய போர் வீரர்களை அனுப்பி பாருங்கள், காக்கைகளை எல்லாம் என்ன சொல்லுங்கள். ஒருவேளை 55,089 காக்கைகளுக்கு மேலாக ஒரு 10-20,000 காக்கைகள் வந்தால், உள்ளூரிலே காக்கைகள் ஏதோ விழா நடத்துகிறது, வெளியூர் காக்கைகள் தங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை பார்ப்பதற்காக உள்ளூரில் வந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்று சொல்கிறார். அதே போன்று நீங்கள் காக்கைகளை எண்ணி பாருங்கள், காக்கைகளினுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் இந்த காக்கைகள் வெளிநாடுக்கு சென்று வெளிநகரங்களுக்கு சென்று அவர்களுடைய சொந்த பந்தங்களை பார்ப்பதற்காக சென்றிருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், நகைச்சுவை உணர்வு மிக மிக முக்கியம். நகைச்சுவை உணர்வு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும். நகைச்சுவை உணர்வு மற்றவர்களுடைய கோபதாபத்திற்கு ஆளாகக்கூடாது, மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, story number 96. Through stories we teach you English communication skills. Through stories we teach you morality. Through stories we teach you inspiration and motivation. And through stories we change your attitude and behavior. Dear friends, this entire story states about one thing: opportunities are plenty. Opportunities are plenty, but you are unable to see the opportunities. Rather, you keep on worrying, keep on thinking about something which is not there in you. Think about all the positives which you have in you. You will be happy, you will be contented. This is what the philosophy. If you keep on searching for something and you are unhappy with that, and if you don't get, but already things are there here where you can find out all the potentials are there. So dear friends, each one of you, there is a diamond in you. Have you found out your diamond? When you are able to find out your diamond is inside you. Why do you want to go in search of a diamond? See, there was a farmer in Africa who was happy and content. Content means what? He was very happy. He was happy because he was content. So he was happy because he was content. Very happy. He was content means what? Satisfaction. Full satisfaction, so he is happy.
Because he was happy. One day, a wise man, a knowledgeable man, came to him and told about the glory of diamonds. What do you mean by glory of diamonds? The value of diamonds, right? People are ready to buy crores and crores of rupees. They are ready to spend for buying a diamond. And the power that goes along with him. So, even Queen Elizabeth, she has a diamond crown. It is a Kohinoor diamond worth millions of dollars. The wise man said, if you had a diamond the size of your thumb, if you have a diamond this size thumb, this size diamond, you could have your own city. You can buy entire Chennai. If you have a size of diamond size this, you can buy entire city. If you had a diamond the size of your fist, fist means what? This size, fist size. Then what happened? Fist or this size, this is the fist, okay? This size diamond. You can own your own country. You can buy a own country. You can be a king of your country. And then he went away. So the wise man went away, right, sir? If you have the size of a thumb of a diamond, you can buy city. If you have a diamond size of your fist, you can buy your own country. Then he went away. That night the farmer couldn't sleep. The farmer was not able to sleep. He was unhappy and he was discontent, right? When you are not satisfied, you are unhappy. If you are content, satisfied, you are happy. So he was unhappy because he was discontent. He was unhappy because he was discontent, and discontent because he was unhappy, right, sir? The next morning he made arrangements to sell off his farm. He thought, okay, let me sell my farm, property. Took care of his family. He gave some money to his family and went in search of diamonds. He wanted to search it for diamonds. He started going. He looked all over Africa. Entire Africa he traveled and couldn't find any diamond. He looked all through Europe. Entire Europe he went. He was not able to find the diamond. Couldn't find any. When he got to Spain, he went to Spain. He was emotionally and physically and financially broke. Emotionally means what? Feeling has gone. Physically, his strength has gone. Money, financially is broke means what? No money at all. So disheartened. So he has lost his heart, that he threw himself into the Barcelona river. So he jumped into river and committed suicide. How sad, right? He was so happy, so content, and in search of diamond he went. He was discontent, so he became unhappy. So finally he went entire Africa and he finally committed suicide. Back home, in his home, the person who had purchased, who bought the farm, was watering the camels. So he was watering the camels at a stream. At a stream means what? The riverside that ran through the farm. So the fellow who has purchased the farm, he was watering the camels, and in the stream means what? A small water passage, like a small river, you can say. Across the stream, the rays of morning sun hit a stone. Morning sun rays hit a stone and made a sparkle like a rainbow. Like a rainbow it was sparkling on stone. He thought it would look good on the mantelpiece. So he thought some stone. He picked up the stone and put it in his living room. In his living room means what? In the hall where everybody comes and sits there. He kept the stone over there. That afternoon, same day, the wise man. Who is the wise man? The wise man who told about the farmer, the earlier farmer, that there is diamond and the value of diamond, the glory of diamond. That wise man came and saw the stone. He saw the stone sparkling. He asked, is Hafiz back? The earlier farmer's name is Hafiz. Is he back? The new owner said, no. Why do you ask? The wise man said, because that is a diamond. I recognize one when I see a diamond, I can recognize it is the diamond. Where is Hafiz, the earlier farmer? So what happened? The new farmer told. The man said, no, that's just a stone I picked up from the stream. The new farmer who purchased the land, he told, no, that's a stone I picked up from the riverside. Come, I'll show you. There are many more. There are a lot of stones are there. They went and picked some samples. A lot of stones they picked and sent them for analysis. Means what? To find out what it is, to examine. And sure enough, the stones were diamonds. The stones were diamond, 22 karat diamonds.
they found that the farm was indeed covered with acres and acres of diamonds. The farmer who sold his land, who want to go in search of finding diamonds, and that entire land is full of diamonds. So what is the moral of the story, sir? There are 5 morals in the story. 1, 2, 3, 4, 5. What are the 5 morals? Whenever attitude is right, when your thought is right, when your thinking is right, when your thought pattern is right, we all realize that we are all walking on acres and acres of diamond. So when your attitude is good, when your mental thinking is good, then we understand we are walking on acres and acres of diamonds are there. Opportunities always under your feet. Opportunities are plenty under your feet. Why do you want to be discontent, unhappy, and in search of a lot of things? Every opportunities are under your feet. We don't have to go anywhere. No need to go to anywhere. All we need to do is recognize it. We should understand there is diamonds, there is wealth, there is opportunities right here. Why do you want to go to other places? The grass on the other side always looks greener. From here, if you see people living in America, they seem to be happier. From here you see people living in Australia, they seem happier. But from there, if they see us, they think we are happier. So grass on the other side is always greener. Second philosophy. Third, while we are dying, while we are dying for the grass on the other side, we want to go to Australia, we want to go to America, we want to be a businessman, we want to be a government service, government job we need to get. So all these things we think we are dying for the other green side. There are others who are dying for the grass on our side. Some people are thinking our life is better. We think their life is better. They would be happy to trade places with us. They are ready to come here and they want us to go there. They are ready to trade. So the fourth philosophy, when people don't know how to recognize opportunity, when you are unable to find out the opportunity, when you are not able to recognize the opportunities, plenty of opportunities in Chennai, over here, they complain of noise when it knocks. So when opportunity comes, we always say, it is something disturbing me. So when you are always searching for some opportunities, when opportunities comes, you always say it is disturbing you. The fifth philosophy, the same opportunity never knocks twice. Opportunity only comes once, it never comes twice, right? Once opportunity comes, it goes away. Second time opportunity never comes. The next one may be better or worse. The next opportunity, it may be good or bad, but it is never the same one, never the same opportunities. Opportunities keep coming, but we have to recognize. First opportunity if we miss, maybe that opportunity is a good opportunity. Next time an opportunity comes, it may be bad opportunity or a good opportunity. Able to understand, sir? So the philosophy here is, if you are happy, if you are content, you are happy. If you are discontent, you are unhappy. So opportunities are plenty. Why do you always look at the other side and you want to be like them, and they think that we are better? Opportunities comes only once and it never comes once again. Able to understand, sir, the philosophy? I request this gentleman to tell the philosophy alone. Yes, sir, start one by one. This story says about that we must not search for an opportunity. There is plenty of opportunity in our country. We must not go for America or Australia or any other states for finding a job or other things. There are so many opportunities in our state. We must make use of that. And we must not wait for any other opportunities. If an opportunity is given, we must make use of that. We should not leave any opportunity. Thank you. Come. Yes, you can come, speak. Try. Divya, come. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கதை புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 96, கதை நம்பர் 96. நண்பர்களே, சந்தர்ப்பங்கள், வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அதை உணராதவர்கள், அறியாதவர்கள் வாழ்க்கையை இழந்து நிற்கிறார்கள். துயரத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சங்கடத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் திருப்தியாக இருக்கிற பொழுது சந்தோஷம் உங்களை வந்தடையும்.
திருப்தி இல்லாத பொழுது சந்தோஷம் இல்லாமை வென்றடையும். ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவத்தை பார்க்கிற பொழுது ஒரு விவசாயி ஆப்பிரிக்க நாட்டிலே இருக்கிறார், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், திருப்தியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது ஒரு ஞானி வருகிறார். அந்த ஞானி அந்த விவசாயியிடம் சொல்கிறார், வைரத்தினுடைய மகிமையை உனக்கு இந்த இந்த விரல், என்ன விரல், கட்டை விரல் அளவு இது வைரம் இருந்தால் ஒரு நகரத்தை விலைக்கு வாங்கி விடலாம். இந்த ஃபிஸ்ட் என்றால் என்ன, கையளவு, இந்த அளவு வைரம் இருந்தால் ஒரு நாட்டையே விலைக்கு வாங்கி நீ ஒரு ராஜா ஆகிவிடலாம் என்று சொல்ல, இந்த விவசாயி ரொம்ப ஆர்வ மிகுதியாலே என்ன செய்கிறார், சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறார். ஏன், திருப்தி இல்லை. இன்றும் நிறைய வைரங்களை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே தன்னுடைய தோட்டத்தை விற்கிறார். தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு ஓரளவு பணத்தை கொடுத்து விட்டு ஊர் விட்டு ஊர் செல்கிறார், நாடு விட்டு நாடு செல்கிறார். வைரத்தை தேடி நாடு நாடாக அலைகிறார். ஆப்பிரிக்கா கண்டம் முழுவதும் தேடுகிறார். கடைசியிலே ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு வருகிறார். மனது உடைந்து விடுகிறார். உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் மறுத்து விடுகிறது. பண ரீதியாக எல்லா பணத்தையும் இழந்து விடுகிறார். அங்கே ஸ்பெயின் நாட்டிலே அந்த ஆறு பார்சிலோனா என்ற ஆற்றிலே விழுந்து தற்கொலை பண்ணி விடுகிறார். ஸோ அந்த தோட்டத்தை வாங்கி, அந்த காட்டை வாங்கி, அந்த விவசாயியிடமிருந்து தோட்டத்தை வாங்கியவர் தன்னுடைய ஒட்டகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக ஆற்றுக்கு அழைத்து வருகிறார். ஆற்றிலே அந்த ஒட்டகத்திற்கு தண்ணீர் குடிக்கிற பொழுது அங்கே சூரிய ஒளியினாலே ஒரு கல் மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த கல்லை எடுக்கிறார், தன்னுடைய வீட்டிலே வைத்து இருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த ஞானி வைரத்தினுடைய அருமையை பற்றி முதல் விவசாயியிடம் சொல்ல அந்த ஞானி வருகிறார். அந்த ஞானி அந்த வைரத்தை பார்க்கிறார். எங்கே ஆபீஸ், எங்கே சென்று விட்டார், வைரம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்க, இது வைரம் இல்ல கல் என்று சொல்ல, பார்ப்போம் என்று அந்த கல்லை எடுத்து பல கற்கள் இதே போன்று இந்த ஆற்றின் ஓடையிலே தோட்டத்தின் முழக்க நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வைர கற்கள் இருக்கிறது என்று சொல்ல, அந்த கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி ஆராய்ச்சிக்கு அனுப்பி பார்க்கிற பொழுது அனைத்து கற்களுமே வைர கற்களாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது, இந்த முதல் விவசாயி வைரத்தை தேடி நாடு நாடாக அலைந்தார். ஆனால் அந்த வைரம் தன்னுடைய தோட்டத்திலேயே ஏக்கர் கணக்கிலே மலை அளவு குவிந்திருக்கிறது. இன்னொரு தத்துவம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கிற பொழுது அக்கறை பச்சையாக இருக்கிறது, அக்கறையிலிருந்து பார்க்கிற பொழுது இக்கரை பச்சையாக இருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அங்கே இருக்கிறவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது, அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு இங்கே இருக்கிறவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எந்த மனிதன் வாய்ப்புகளை, சந்தர்ப்பங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைகிறார்கள். வாய்ப்புகள் ஒரு முறைதான் வரும், மறுபடியும் வராது. கதவை தட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு முறைதான், மறுபடியும் வராது. மறுபடியும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளாக வராமல் சிறிய வாய்ப்புகளாக வரும். Hope you are able to understand the story. So நண்பர்களே, வாய்ப்புகள் ஏகப்பட்டது இருக்கிறது நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திலே. அதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். Thank you very much. Friends, welcome to his American English Center. Take a story number 97, video number 97. Dear folks, through stories we teach you English communication skills. Through stories we ask our students to come forward and present their ideas. Through stories we teach you inspiration, motivation, and change your attitudes and behaviors. Through stories which changes your moral. So here, dear friends, this story says about never come for a judgment. If you think something is wrong with somebody, maybe because of certain actions, certain words, maybe the fault is in your side. Before understanding what exactly the situation is, don't try to form a judgmental on others. Don't be judgmental. And so this is the story. A woman was waiting at an airport one night. She was waiting at an airport one night with several long hours before her flight. So she has to wait at least for half an hour. She hunted for a book in the airport shops. She went to airport shops and tried to purchase a book, bought a bag of cookies, the biscuits, and found a place to drop, and she found a place to sit. So book is there, she has purchased cookies, so she got a seat, she was sitting there. She was engrossed in a book. She was completely involved in the book. She bought the cookie,
She sat there. She was fully engrossed in the book, but happened to see that the man sitting beside her, she saw one man is sitting next to her. As bold as could be, he was such a bold man. What did he do? Grabbed a cookie or two from the bag in between. She was having a bag, cookies next. That man was sitting. He was able to eat, take the cookies, take the biscuits, and he is eating, which she tried to ignore to avoid a scene. She doesn't want to make a scene, so she tried just avoided because she doesn't want to make a scene. So she munched the cookies. She was eating the cookies and watched the clock. She was watching the clock. What time shall we go? As the gutsy cookie thief diminished the stock. So the gutsy means what? The bold, the cookie eater, thief, who slowly trying to eat away all her stock, biscuits. She was getting more irritated. She was getting more and more irritated as the minutes tickled by, thinking, if wasn't so nice, I would blacken his eyes. She thought, I would have blackened his eyes. I would have slapped him. With each cookie she took, he took one too. When she takes one cookie, he takes one cookie. When she takes one other cookie, he takes one other cookie. When only one was left, only finally one cookie was left, she wondered what he would do. She was thinking what he will do. She was waiting, only one biscuit is there, what he is going to do. With a smile on his face, that gentleman was a full smile on his face, and a nervous laugh. He was just giving a nervous laugh. He took the last cookie and broke it in half. He took the last cookie biscuit and broke it into two equal half. He offered her half. He gave her half. As he ate the other half he was eating, she snatched it from him and thought, oh, brother, this guy has some nerve and he is also rude. This fellow, how guts he has, taking my biscuit, giving half, and how rude this fellow is. Why he didn't even show any gratitude, this idiot fellow, not even saying one thank you for eating my biscuit. So she had never known when she had been so galled, never she was so irritated and sighed with relief. Then she was relaxed when her flight was called. They were calling her name to get into the flight. She gathered her belongings, she took a bag and headed to the gate, refusing to look back at the thieving ingrateful. The fellow who was not grateful at all, the thief, the biscuit eater, she was not looking at him. She boarded the plane. She got into the plane and sank in her seat. She sat in her seat. Then she sought her book. Then she searched her book, which was almost complete. Almost the book is complete. As she reached in her bag, she opened the bag. She gasped with surprise. She was shocked with surprise. There was a bag of cookies. The cookies are there. Biscuits are there. In front of her eyes, in front of her own eyes, she was able to see the biscuit. If mine are here, if my biscuit is this, then she moaned in despair. Oh my God, the others were so that biscuit is his biscuit. So, and he tried to share. So he was trying to share his biscuits with me. Too late to apologize. Now she can't do anything. She wants to apologize to him. She realized with grief, with certain amount of grief, she understood that she the rude one. She is the lady who is the rude one. She is the lady who is the cookie thief, the ingrate, the thief. She is the thief and not him. So my dear friends, moral of the story says, those who jump before looking you jump straight away. What will happen? Before looking how depth the water is, how depth the bottom is, you suddenly jump without looking, end up on head first in the shallow. So head will go and bang. When you jump to conclusions, you often skip over the truth. So when you come to conclusions, you skip the truth, and sometimes it is too late to make amends. It is too late to change. So here this story states that she came to a conclusion. She kept the bag, cookies in a bag, and she was eating the other man's cookie, and she was showing all type of anger towards that gentleman. And finally she finds out her cookies, and now
she understands she is the thief and she shouldn't come for a judgment. Already time is over. Now she cannot go and apologize to him. So this is the moral of the story. I request the young ladies to come forward and tell what she is able to understand from this moral. Yes, one by one. Hi friends, I'm come here to talk about moral of the story. We cannot judge anyone through the eyes. Through the eyes, we cannot judge everyone character. So we want to maybe mistake is our side. So we cannot judge other one. Don't hurt other person. Yes. Hello friends, I'm come to talk about this first story, the cooking thief and inspiration story. One woman wait for the airport, the long journey, and one man is coming in the cooking chariot. The moral of the story, sometimes is too late to make amends. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய தத்துவங்களை கூறுகிறோம். நண்பர்களே, இந்த கதையின் மூலமாக என்ன அறிந்து கொள்கிறீர்கள்? திடீரென்று முடிவெடுத்து விடாதீர்கள். திடீரென்று ஒருவரை கெட்டவர், ஒருவர் இப்படிப்பட்டவர், அது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்று திடீரென்று முடிவெடுத்து விடாதீர்கள். சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம் கண்களுக்கு பார்க்கிற பொழுது ஒருவர் தவறாக நடந்து கொள்கிறார், தவறாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், தவறான குணாதிசயங்கள் உடையவர்களாக நம் கண் முன்னாடியே சிலது பார்க்கிற பொழுது தெரியும். ஆனால் தீர பார்க்கிற பொழுது, உண்மைகள் வெளிப்படுத்துகிற பொழுது நாமே அதற்கு காரணமானவர்களாக, நாமே தவறு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த கதையினுடைய காராம்சம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த கதை என்னவென்றால், ஒரு பெண் விமான நிலையத்திலே தன் விமானத்திற்காக காற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். நேரம் போவதற்காக கடைக்கு சென்று புஸ்தகம் வாங்குகிறார். புஸ்தகம் வாங்கியவுடன் குக்கீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிஸ்கெட்டுகளையும் வாங்குகிறார். வாங்கி தன்னுடைய சீட்டிலே போய் அமர்ந்து கொள்கிறார். என்க்ரோஸ்ட் என்றால் அந்த புஸ்தகத்திலே ஆழ்ந்து படித்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அங்கு பக்கத்திலே ஒரு ஆண்மகன் வந்து உட்கார்கிறார். உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன செய்கிறார்? தான் வைத்திருந்த பிஸ்கட்டை அவர் எடுத்து சாப்பிடுவதை பார்க்கிறார். இந்த பெண் ஒவ்வொரு பிஸ்கட்டுகளாக அவர் எடுக்க, இந்த அம்மாவும் கோபத்துடன் தன்னுடைய பிஸ்கட்டை எடுத்து தான் சாப்பிடுகிறார். இப்படியாக பிஸ்கட்டுகள் அனைத்தும் காலியாகி விடுகிறது. ஒரே ஒரு பிஸ்கட் தான் இறுதியாக இருக்கிறது. அந்த ஒரு பிஸ்கட்டை அந்த மனிதர் என்ன செய்வார், நம் பிஸ்கட்டை அவர் என்ன செய்வார் என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த மனிதர் அந்த பிஸ்கட்டை எடுத்து 2 துண்டாக உடைத்து இவளிடம் சிரித்த முகத்துடன் கொடுக்கிறார். இவள் கோபத்துடன் அதை பிடுங்குகிறார். பிடுங்கி, என்ன தைரியம் இருந்தால் என் பிஸ்கட்டை எடுத்து எனக்கே உடைத்து கொடுப்பார் இந்த மனுஷன் என்று திட்டுகிறாள் மனதால். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார்? அடுத்தது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, நல்ல வேளை அந்த விமானம் வருகிறது. இவளுடைய பெயரை அழைக்கிறார்கள். இவர் விமானத்தில் ஏறுகிறார். விமானத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது மறுபடியும் புஸ்தகத்தை படிப்போம் என்று பையை திறக்கிற பொழுது, பையுக்குள்ளே தான் வாங்கிய அந்த பிஸ்கெட்டு கண் முன்னாலேயே இருப்பதை பார்க்கிறார். ஸோ இதன் மூலமாக அவர் ஒன்றை உணர்ந்து கொண்டார். இனி நாம் போய் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது. நான் வேகமாக முடிவெடுத்து விட்டேன். கண்ணால் நான் பார்த்து அதற்காக அவர் மேல் நான் குற்றம் சுமத்தினேன். அது என்னுடைய தவறு. நான் தான் திருடி, நான் தான் ரொம்ப கொடூரமாக நடந்து கொண்டேன். அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு கூட எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையிலே நீ சந்திக்கிற பொழுது, அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளிலே ஒருவரை குறை கூறலாம், ஆனால் மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்கலாம் என்று நினைக்கிற வேளையிலே அதற்கு கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடலாம். ஸோ யாரையும் உடனடியாக அவர்கள் இப்படி அப்படி என்று தீர்ப்பு வழங்கி விடாதீர்கள். தீர ஆலோசனை பண்ணுங்கள், தெளிவான முடிவை எடுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AS American English Center. Take your book, Storybook 98. We have come here to the video number 98. Stories. Through stories, we teach our students English communication skills. Through stories, we teach them morality. Through stories, we teach them inspirations and motivations.
And through stories we tell what life is all about. Here, coming here, the moral of the story is this story. It says that don't compare yourself with others. Don't compare yourself with others. You are unique. You are born for some purpose. There is some meaning in your life, just like others. Don't compare yourself with others and say they are doing better job than me. I am not that good. I have certain problems with me. Don't ever think like that. Each one has their own differences and each contribute something to this world. So don't ever compare with others. So here is a story, the cracked pot. You know the pot, it is cracked. A wonderful inspirational story. A water bearer. What do you mean by water bearer? A man who carries water in India had two large pots. Two large pots were there. Each hung on each end of a pole which he carried across his neck. He was carrying through across his neck with a pole attached. Two pots were hanging on either side of his poles. One of the pots had a crack in it. One of the pots had a crack, and while the other pot was perfect, no crack at all, and always delivered a full portion of water at the end of a long walk from the stream to the master's house. So this man is carrying water from the stream to the master's house. One pot is cracked and the other pot is perfect, 100% perfect. He used to carry water daily. The cracked pot arrived only half full. As you know, the cracked pot, as he brings water to the master's house from the stream, before reaching the master's house, almost half the water is gone away through the leakage. And of course, the perfect pot was proud of its accomplishment. So the accomplishment means what? It was able to deliver its goods. So the one other pot which is not cracked, it was able to deliver 100% of water what it is taken in the stream. The other pot only able to give only half the water because of the crack. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection. The cracked pot was feeling so bad because of it is not in perfect order. Crack is there, and miserable that it was unable to accomplish. It was able to accomplish only half of what it had been made to do. So the other pot was thinking, I am supposed to bring 100% of water, but because of my imperfection, because of my crack, I am unable to deliver 100% of water. After 2 years of what it perceived to be a bitter failure, 2 years the pot was thinking like that. Total failure I am. It spoke to the water bearer one day by the stream. So one day the cracked pot spoke to its master. I am ashamed of myself. Sir, I am ashamed of myself and I want to apologize to you. I want to ask sorry to you. Who says? The cracked pot says to its master. Why ask the bearer? The water bearer asked the pot, why are you feeling so ashamed? What are you ashamed of? I've been able for these past 2 years to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all the way back to your master's house. So the cracked pot says, because of my crack, I am not able to deliver 100%, so I am ashamed. Because of my flaws, because of my failure, you have to do all of this work and you don't get full value from your efforts. The pot said, you are carrying, but you are not able to do. I am sorry for you and I am ashamed of myself. The water bearer felt sorry for the old cracked pot, and in his compassion means what? In his gracefulness, he said, as we return to the master's house, okay, now we are going from the stream to master's house. What you do is, I want you to notice the beautiful flowers all along the path. So from the stream to the master's house, you see the beautiful flowers. So indeed, true, as they went up the hill, the old cracked pot took notice of all of the sun warming the beautiful wild flowers on the side of the path. On the side of the path, he saw what? The cracked pot saw beautiful flowers, and this cheered it some. It encouraged that cracked pot. But at the end of the trial, when it goes to the master's house, it still felt bad because it had leaked out half of its load. Coming to master's house, once again, only half pot is there. Half pot has been leaked out. And so again the pot apologized to the bearer for its failure. Once again the pot asked the bearer, please forgive me. The bearer said to the pot,
The water bearer said to the pot, did you notice that there were flowers only on your side of your path? So the water bearer says, to the cracked pot, come on, have you noticed the flowers are only on your side of the path, but not on the other pot side? The other pot, which is 100% perfect, you don't find any flowers, but only on your side you can find beautiful flowers. That's because I've always known about your flaw. I know about your failure. I know about your problem. I know about you are not perfect. I know about your crack. And I took advantage of it. I made use of your minus. I made use of your flaws. I planted flower seeds on your side of the path. On your side of the path, I have planted flower seeds. And every day while we walk back from the stream, so daily from the stream to the master's house, whenever I carry you, you have watered them. So you gave water to them. For 2 years I have been able to pick these beautiful flowers. So in these 2 years I am able to pick the flowers which you watered to decorate my master's table. That flowers are in master's table. Without you being just the way you are, if you are not flawed, then what happened? No flowers. He would not have this beauty to grace his house. If you are not a leak pot, the flowers won't be there. If flowers won't be there, the flowers won't be in the master's house, which decorates his house, and he enjoys the flowers. The moral of the story is, don't underestimate yourself by comparing yourself with others. Don't compare yourself. You are white and others black. You are tall, others is short. You are educated, he is not educated. You are rich, he is not rich. Don't compare yourself with others. It's our differences, only the differences between you and me and he and she, that make us unique and beautiful. That makes unique. That makes something special. That makes us beautiful. If everybody having the same quality, everybody having the same face, everybody having the same characters, then what is life is? Life is not at all that. It will become a monotonous. And here, when the differences are there, that is unique and beautiful. So don't ever compare yourself with others. If there is a weakness, that weakness is a plus point for you. That makes a beauty out of you. That makes something great about you. So don't ever compare yourself and feel inferior or superior to others. You are beautiful in your own way. You are great in your own way. This is the moral of the story. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand, the philosophy of the story. Yes, sir. Good evening. I tell about the story moral. Today, people are comparing to others. This is bad character in nowadays. This moral, do not understand yourself by comparing yourself with others. It's our difference that make us unique and beautiful. That's life. It's good, Okay, good thing. Good. Lakya, please come forward. Hi friends, I am tell about this story moral. Please don't compare to others. It's not a good character, good thing to our life. Maybe your weakness may be going to make a good life to a life. Good. If you are getting a weakness point, it may be a good thing in your life. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக ஆங்கில மொழி பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக உங்களை வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக ஊக்கமும் உற்சாகமும் வாழ்க்கையின் ரகசியங்களையும் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நண்பர்களே, இந்த கதையினுடைய ஸ்டோரி 98. இந்த கதையினுடைய தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்றால், மனிதர் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான மனிதர்கள் அல்ல. ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒரு உலகம், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கதை, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட குணாதிசயங்கள். ஒருவரை போன்று இன்னொருவர் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது பிரயோஜனமற்றது.
வேற்றுமைகள், அந்த வேற்றுமைகள் தான் உன்னையும் மற்றவர்களையும் அழகாக வைத்திருக்கக்கூடியது. உன்னுடைய குணம் என்னவோ அது ஒரு அழகு, இன்னொருவருடைய குணம் என்னவோ அது அவர்களுடைய அழகு. ஒருவரும் ஒன்றல்ல, வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அந்த வேறுபாடுகளிலே தாழ்வு உயர்வு என்று ஒன்றுமே கிடையாது. உன்னுடைய தாழ்வு எது தாழ்வென்று நினைக்கிறாயோ அதுதான் உனக்கு அழகு. கருப்பாக இருக்கிறோம், சிகப்பாக இருக்கிறவர்களை போன்று இல்லையே என்று வருத்தப்படாதே. அந்த கருப்பு உனக்கு ஒரு அழகு. ஏழையாக இருக்கிறோம், பணக்காரனாக இல்லை என்று நினைக்கிறாய், அந்த ஏழையாக இருப்பது ஒரு அழகு. படிக்காதவனாக இருக்கிறேன், படித்தவனை பார்த்து அவனை போன்று இல்லையே என்று வருத்தப்படாதே. நீ படிக்காத அந்த குழந்தைத்தனமான அந்த எண்ணங்கள் அது ஒரு அழகு. ஸோ இந்த வேற்றுமைகளிலே அழகை பார்ப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம், அதுதான் உண்மை. அதற்காக யாரையும் உயர்வாகவும் உன்னை நீயே தாழ்த்தியும் நினைத்து கொள்ளாதே. வாழ்க்கை அப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருவர்களுக்கும் தனித்தனி அழகு இருக்கிறது, கருணை இருக்கிறது, தெய்வீக தன்மை இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கதையை பார்த்தீர்கள் என்றால், வாட்டர் பேரர் என்றால் என்ன? தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர். ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய தோள்களிலே 2 பக்கம் 2 பானைகளை வைத்து, பாட்ஸ் என்றால் பானைகள், அதை தோளிலே ஒரு குச்சியை வைத்து தொங்க விட்டு கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடையிலே தண்ணீரை சுமந்து, தண்ணீரை எடுத்து தன்னுடைய குருநாதர், மாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய மாஸ்டரினுடைய வீட்டுக்கு அந்த 2 பானைகள் மூலமாக தினமும் கொண்டு வருகிறார். அதில் என்ன பிரச்சனை என்றால், ஒரு பானை எந்த விதமான சேதாரம் இல்லாமல் முழுமையாக இருக்கிறது. இன்னொரு பானை அதிலே ஒரு விரிசல் விழுந்திருக்கிறது. தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு வருகிற பொழுது அது தன்னுடைய அரைபாக தண்ணியை வரும் வழியிலேயே சிந்தி விடுகிறது. அரை பானை தண்ணி தான் அங்கே அந்த தண்ணீரை எடுத்து செல்லக்கூடியவர் தன்னுடைய குருநாதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்கிறது. இது அன்றாடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 2 ஆண்டு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பொறுத்து பார்த்த அந்த உடைந்த பானை அழுகிறது. தன்னுடைய தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவரிடம் முறையிடுகிறது. நான் என்னை நினைத்தே அவமானப்படுகிறேன். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறீர்கள், ஆனால் முழுமையாக என்னால் தண்ணீரை கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. ஆனால் அந்த கிராக் விழுகாத, அதாவது விரிசல் விழுகாத அந்த பானை அது முழுமையாக தண்ணீர் கொண்டு செல்கிறது. அது என்னை பார்த்து கேவலமாக நினைக்கிறது, எனக்கு ரொம்ப அவமானமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல, அந்த தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர் சொல்கிறார், இன்று ஓடையிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து வருகிறோம், போகிற வழியிலே அந்த என்ன நடக்கிறது என்று பார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பானை வருகிற வழியிலே பார்க்கிறது. அழகழகான மலர்களை பார்க்கிறது. இருந்தும் தண்ணீர் கொண்டு போய் அந்த குருநாதரிடம் சமர்ப்பிக்கிற பொழுது அரைப்பாணி தண்ணி தான் வந்திருக்கிறது என்று வருத்தப்படுகிறது. அப்பொழுது அந்த மறுபடியும் ரொம்ப அவமானப்பட்டு அந்த தண்ணீர் சுமந்து செல்கிறவரிடம் மறுபடியும் முறையிடுகிறது. அதற்கு அந்த தண்ணீர் சுமந்து செல்லக்கூடியவர் சொல்கிறார், 2 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடியே உன்னுடைய பானையிலே விரிசல் விழுவதையும் அதில் தண்ணீர் சிந்துவதையும் நான் அறிந்தேன், தெரிந்தேன். ஆகையால் தான் நான் வரும் வழியிலே உன்னுடைய பானை வரும் திசையிலே அங்கே விதைகளை நட்டிவிட்டேன், மலர்களின் விதைகளை. ஆக மலர்கள் 2 ஆண்டு காலமாக பூத்து குலுங்குகிறது. அந்த மலர்களை எடுத்துத்தான் என்னுடைய குருநாதனுடைய அறையிலே வைக்கிறேன். அவரும் அந்த மலர்களை பார்த்து மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஸோ நீ சாதாரணமாக ஒன்றும் செய்யவில்லை. உன்னால் பல மலர்கள் விழுகிறது. உனக்கு ஓட்டை இல்லை என்றால் தண்ணீர் சிந்தாது. தண்ணீர் சிந்தாத பொழுது மலர்கள் பூக்க முடியாது. மலர்கள் பூக்காத பொழுது குருநாதனுடைய அறையிலே அந்த மலர்களை வைக்க முடியாது. ஸோ உனக்கு எது குறையோ அது மற்றவர்களுக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. ஆக நீ மற்றவர்களை நினைத்து, மற்ற பானைகளை நினைத்து நீ கவலைப்படாதே. உன்னுடைய வேற்றுமைதான், அதுதான் உனக்கு ஒரு சக்தி, அதுதான் உனக்கு ஒரு அழகு என்று சொல்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கதையினுடைய தத்துவம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, மற்றவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது, அவர்களுக்கு பிரமாதமாக இருக்கிறது, உனக்கு குறை இருக்கிறது என்று எக்காரணத்தை கொண்டும் நீ வருந்தாதே, கவலைப்படாதே. அந்த குறைகள் தான் உனக்கு நிறை, அந்த குறைகள் தான் உனக்கு ஒரு தெய்வீக தன்மையை கொடுக்கிறது. ஸோ அனைவரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்து விட்டால் வாழ்க்கை சுவையாக இருக்காது. வேறுபாடுகள் தான் இனிமை, வாழ்க்கையினுடைய இனிமை. ஸோ உன்னுடைய குறைபாடுகளை நினைத்து வருந்தாதே, கவலைப்படாதே. அதுதான் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது, உன்னுடைய குறைகள்.
ஸோ இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலே மற்றவர்களை நினைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்காதே, கம்பேரிசனுக்கு செல்லாதே. அந்த கம்பேரிசனுக்கு செல்கிற பொழுது வேதனையும் வருத்தமும் தான் மிஞ்சுகிறது. தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take a storytelling book. We have come here to the story 99. Don't change the world. See, this is a story. The moral of the story, it says that don't try to change the world. Try to change yourself. It's very difficult to change the world. You change yourself rather than willing to change and wishing to change and putting your efforts to make the world change. No man can do that. Some exceptions are there, like one Jesus Christ, one Muhammad, one Krishna, maybe to an extent Mahatma Gandhi, but it's very, very rare. So don't try to change the world. Try to change yourself. When individuals change, society changes. What is a society, sir? Society is combination of people, of individual people. When individual thoughts change, you get certain followers, and through them you change. So try to change yourself first. This is the moral of the story. So coming here, once upon a time, there was a king. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country, very rich country he was ruling. One day, he went for a trip to some distant areas of his country. So he was one king who was ruling a rich and prosperous country. One day, he went all over his country. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful. So when he came back from his country too, he said, my feet were painful, because it was the first time that he went for such a long trip. So such a long trekking, this is the first time the king has made. So his feet were painful, and the road that he went through was very rough and stony. So the roads were also very rough, stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Then what is that? This king has made a suggestion. Let us make all the roads in our country leather covered roads. Definitely this would need thousands of cow skin. What do you need? You need lakhs of cow skin, and would cost a huge amount of money for the treasurer. So if the plan of Raja or king to be executed, it needs a plenty of money, because the entire roads we have to make through leather, and thousands of cows and lakhs of cows has to be butchered and killed, and the skin to be taken. Then one of his wise servants dared himself to tell the king. So one of his servants, he came forward and told his king, why do you have to spend that unnecessary amount of money? Dear king, why do you want to spend such amount of money for making the entire road into skinny road? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? So one wise man told king, rather than covering the entire country roads with leather, why don't you cut a piece of leather and make a slipper and put under your feet? So the king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. So now king agreed, okay, it's good. I think so, it's a good idea. So why not make a good leather skin shoes? And he made it. So the moral of the story is, there is actually a valuable lesson of life in this story. In the story, a valuable lesson is there. What's the lesson? To make this world a happy place to live. To make this world a happy place to live. Everybody definitely are not going to live more than 100 years, right? It is fixed. Millions have come, billions have come, billions are living, billions are going to go, and billions are going to be born. So to make this planet a wonderful place to live, you better change yourself. You change yourself. Don't try to change the world, your heart, and not the world. Try to change yourself.
change your heart. Don't try to change the world. So this is the beautiful philosophy, simple philosophy. Don't try to change the world, because tremendous thing which most of them tried and nobody has succeeded. And coming here to the story number 100, the travelers and the plane tree. You know, plane tree, a tree is there. Two men were walking along. So what is this story is all about? See, all the people in the world, nearly 600 crore people are there. All the trees, all the sea animals, all the birds, and the four-legged animal, elephant, tiger, peacock, each one has some purpose. I have a purpose in this planet. You have a purpose in this planet. Everybody are unique. Each one has its own quality. They are doing somehow or other, they are doing some service to other persons. See, if the plant kingdom as such, human kingdom, human beings, and plant, plant kingdom and human kingdom. So human beings depends upon the trees for oxygen, and the trees depend upon carbon dioxide from men. So each are interdependent upon each other, right, sir? If trees are there, human existence is not possible. And both are they have to depend upon each other. So here is a story, the travelers and the plane tree. Two men were walking along one summer day. One summer day, two men were walking. Soon, see, two men were walking one summer day. One summer day, two men were walking. And what happened? Soon it became too hot to go any further. So it's very hot. So they were not able to walk any further. And seeing a large plane tree nearby, what did they do? They threw themselves on the ground to rest in its shade. So two of them thought, okay, let us take some rest. So they fell below the tree and they lied down, gazing up into the branches. Gazing up. Gazing means what? Looking at the branches. One man said to the other, what did he say? What a useless tree this is. This tree is something useless. It doesn't have fruit or nuts that we can eat, and we cannot even use its ground for anything, right? So most of the trees, see, mango tree, it gives you mango. Apple tree, it gives you apple. Banana, it gives bananas. So there are thousands of varieties of trees which doesn't give any useful fruits to human beings, but they are useful for, even though if it is not useful for you, it is useful for the birds. If it is not useful for the birds, it is useful for soil. If it is not useful for soil, it may be useful for getting rain. So the purpose is there, but here this gentleman says, he looks up the branches and says, what is the use of this tree? It's not going to be of any use. No fruits or no nuts are there. Don't be so ungrateful. Who said? Rustle the tree in reply. So the tree told in reply, don't be ungrateful. I am being extremely useful to you at this very moment. At this very moment, I am being very useful for you, shielding you from the hot sun, terrible sun. You may get a sunstroke and you may fall, you may have all type of problems. So now I am giving you shade and making you to take rest. I have saved your life, and you call me a good for nothing. So the tree says, how dare you say that I am good for nothing? I am not giving you fruits and nuts. At present moment, I am the only person who is giving you shade. All of God's creations, my dear friends, this is the philosophy. All of God's creations have a good purpose. There's a purpose became, right, sir? What is the purpose? Islam teaches. Yesterday was, what is that, Ramjan, isn't it? So Islam teaches us that we should never belittle Allah's blessings. So Allah, who is Allah? The God. Who is the Prophet Muhammad?
So what Allah has told to Muhammad, it is come in written documents, and people who follow this Quran written by Muhammad and which is said by Allah, Allah is God and Muhammad is the prophet, and all the creations have a purpose, a good purpose in this planet. This is what this philosophy is all about. So don't ever belittle any creation of God. All what you see are the creations of God, and each one has its purpose, has its duty to do in this planet. So let us not make fun of other things, right? Okay, now I request you gentlemen to come forward and tell me what you understood. Tell about the story and tell what you are able to understand from this story. Look at the camera and speak, sir. This is story number 99. It's a very interesting story. Don't change the world. Once upon a time, there was a king who ruled a rich country, and he planned to travel to around his country. So he planned to travel around his country, so he go on with it. One day he returned to his palace and said to the others that he had a pain in his feet due to the road is so rough and stones around there. Then the king ordered the other slaves to put leather all over this kingdom. Definitely it would cost thousands lives of cow and more money from the kingdom. One of the slaves dared it himself and said to the king, "Dear sir, why do you plan to make a kingdom? Why do you plan to make a leather all around the world? Why can't you just cut a little piece of leather and put it to your feet?" The king was surprised, and laterly he was okay. He accepted the suggestion given by him. Then as per his suggestion, the king will make the shoes and put it in his sled, not for the country. So before doing to something, you don't need to change the world first. You need to change yourself and your heart to the world first. Then you should go on with the changing of world. Thank you. And now I am going for the story number 2. Story number 100. Travelers and the plane tree. There were two men traveling from a long distance during a summer days. It's too hot to travel during the summer days, so they planned to take a nap around the tree. They finally found a plane tree. Then he suddenly planned to take a nap beneath it. One of his friends said to the another, "What a useless tree is this? Doesn't give a fruit, doesn't give a nuts, it doesn't have any useless for us. Why did God created the tree for useless?" Then there is a sudden reply from a tree, a dreadful dramatical sound from a tree, that's don't be unfaithful. Don't be unfaithful. Then the both friends were unsurprised to hear the voice. The tree replied, "I am giving you a shirt from the sun. If I am does not giving you a shirt, you will get some sunburns on your skins. So I am useful to you. That's happy for myself. So don't be discomfort me. I am happy for something for you." God created all these creatures for something good, not for nothing. Thank you, friends. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த கதை நம்பர் 99 கதைகள் மூலமாக ஆங்கிலம், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகிறது. கதை நம்பர் 99 என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உங்களுடைய உலகத்தை மாற்ற நினைக்காதீர்கள், நீங்கள் முதலிலே மாறுங்கள். உலகத்தை மாற்றுவதற்கு முன்னர் நீங்கள் உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்கிற பொழுது உலகம் அது தானாக மாறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இங்கே கதைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு ராஜா ஒரு நாட்டிலே ராஜாவாக இருக்கிறார். நல்ல செழிப்பான நாடு. ஒரு நாள் ஊரு சுற்றி நாட்டில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கு செல்லலாம் என்று கால்நடையாக செல்கிறார். பல நாட்கள் நடந்து போய் திரும்பி தன்னுடைய மாளிகைக்கு வருகிறார். காலெல்லாம் வலி. இதுவரை அவர் இந்த அளவு நடந்ததில்லை. கால் வலியால் வேதனையாக இருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார். நாட்டில் உள்ள அனைத்து சாலைகளும் அது தோளால்
பதிக்கப்பட வேண்டும், தோள்கள் அதில் மேல் ஒட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இதை கேள்விப்பட்ட ஒரு சில மந்திரிகள் வியக்கிறார்கள், ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். என்ன செய்ய, லட்சக்கணக்கான மாடுகளை வெட்டி அதனுடைய தோலை எடுத்துத்தான் ரோடு சாலைகளாக போட முடியும், அதற்கு பல ஆயிரம் கோடி செலவாகும் என்று யோசனை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு புத்திசாலியான ஒரு மந்திரி வந்து ராஜாவிடம் சொல்கிறார், ராஜா அவர்களே, ரோட்டிலே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சாலைகளையும் நாம் தோளால் செய்வதை விட நீங்கள் தோளால் செய்த ஒரு செருப்பை மாட்டிக்கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு பூட்ஸை மாட்டிக்கொள்ளுங்கள். எதற்கு செலவழித்து நாடு முழுக்க தோளாலான சாலைகளை செய்ய போட வேண்டும், அதனால் எத்தனை மாடுகள் சாக போகிறது என்று சொல்ல ராஜாவும் அதை உணர்ந்து கொண்டு அவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உலகத்தை மாற்றுவதற்கு முன் நீ உன்னை மாற்றிக்கொள், அதுதான் மிக மிக முக்கியம். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது இது ஒரு கதை. இந்த கதையிலே பார்க்கிற பொழுது இதனுடைய தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உலகத்தில் ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜீவராசிகளும், அது மனிதனாக இருக்கட்டும், மிருகங்களாக இருக்கட்டும், பறவைகளாக இருக்கட்டும், கடல் வாழ் இனங்களாக இருக்கட்டும், அல்லது மரம் செடி கொடிகளாக இருக்கட்டும், அனைத்திற்கும் ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மரங்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆக்சிஜன், அதை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம், நம்மால் அனுப்பப்படுகிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மரங்கள் எடுக்கிறது. மரங்கள் மூலமாக, செடிகள் மூலமாக நாம் உணவை சாப்பிடுகிறோம், நம் மூலமாக அந்த மரங்களுக்கு சில நன்மைகள் வருகிறது. மரங்கள் மூலமாக மழை பெய்கிறது, மரங்கள் மூலமாக மண்ணை பிடித்தம் கொள்கிறது. ஸோ அதே போன்று மிருகங்கள், மாட்டின் மூலமாக நமக்கு உடைய பலன்கள், கழுகுகள் மூலமாக காட்டிலே செத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மிருகங்களையும் சுத்தப்படுத்துகிறது, அந்த வேலையை பறவைகள் செய்கிறது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றை சார்ந்திருக்கிற பொழுது எதுவும் கேவலம் இதைவிட சிறந்தது, அதைவிட தாழ்ந்தது என்று சொல்வது உகந்தது அல்ல. ஸோ இங்கே பார்க்கிற பொழுது இரண்டு மனிதர்கள், ஆண்கள், காட்டிலே ஒரு ஒரு வெளியே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடுமையான கோடை காலம், கடுமையான வெயில். நேரம் செல்ல செல்ல சூரியனுடைய வெப்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத இந்த மனிதர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரத்தின் கீழ், பிளேன் ட்ரீ என்று சொல்வார்கள், அந்த மரத்திற்கு கீழே சென்று அந்த நிழலிலே படுத்து உறங்குகிறார்கள். அதிலே ஒருத்தர் அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளை ஊற்று நோக்குகிறார். ஊற்று நோக்கி சொல்கிறார் தன்னுடைய தோழரிடம், என்ன மரம் இது? இந்த மரத்திலே கனிகள் இல்லை, இந்த மரத்திலே எந்த விதமான கனிகளும் இல்லை, இது பிரயோஜனமற்ற மரம் என்று சொல்ல அங்கே இருந்த மரத்திற்கு கோபம் வருகிறது, சினம் கொள்கிறது. மரம் அந்த மனிதனை பார்த்து கேட்கிறது, மனிதனே, நன்றி விசுவாசம் இல்லாதவனாக இருக்கிறாயே, நீ வெயிலிலே தவித்த பொழுது உனக்கு நான் நிழல் கொடுத்தேன், இந்த நிழலிலே தான் நீ அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய். நான் இல்லை என்றால் சூரிய வெப்பத்திலே நீ மயங்கி விடுவாய், உனக்கு பல ஆபத்துக்கள் நேரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. உன் பாதங்களை நான் பாதுகாத்தேன், உன்னுடைய மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியையும் உடலுக்கு ஒரு சுகத்தையும் நான் அளித்தேன், என்னையா எந்த விதமான பிரயோஜனமற்றவன் என்று சொல்கிறாய் என்று மரம் கேட்க, இதன் மூலமாக தத்துவம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த குரானிலே சொல்லப்படுகிறது போல, குரான் என்பது முகமது அவர்கள் இறை தூதர், அல்லாஹ் அவர்களுடைய சொன்ன வார்த்தைகளை குரானிலே எழுதியிருக்கக்கூடிய வாசகங்கள். அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஆண்டவன் படைப்பிலே அனைத்திற்கும் ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த காரணத்தை மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆக படைப்புகளிலே சிறந்தது தாழ்ந்தது என்பது கிடையாது என்று சொல்கிறார் இந்த தத்துவம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.